So आज हम जो लास्ट क्लास है उसका रिवाइज करके हम आगे जाएंगे. ओके ओके सर. So we are discussing trigonometry. So in the last class we have seen what are called trigonometric ratios. Yes or no? So how many trigonometric ratios are there? There are 6 trigonometric ratios. Yes or no? What are Yes, those? sir. Sin theta, Sin cos theta, cos theta, tan tan theta, theta, cosec sin, theta, the reciprocal of sin is cosecant theta, reciprocal of cos sec is theta, secant theta, reciprocal of tan is cot theta. cot theta. Okay. So what is the definition of sin theta? Perpendicular by hypotenuse. Yes or no? P by H. Yes, What is the Sir, definition of cos theta? B by H. What is the definition of tan theta? P by B. P by P by B. Maybe. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. That is H by H by P. H by P. secant theta is the reciprocal of cos H by B. theta. H by B. Cot theta is the reciprocal of. By P B. by B. So do you remember what the meaning of P and B are? So if you take a right angle triangle, this is the right angle. Yes or no? Yes, sir. So the side opposite to right angle is usually called hypotenuse. Yes or no? Hypotenuse. Now out of the other two angles, if you consider any angle as theta, for example, you consider this angle as theta. What is P and what is B? So P is perpendicular. The meaning of perpendicular is the opposite side. Okay. अगर हम थीटा यहां मानते हैं, तो इस ट्रायंगल का P क्या है? यूजुअली हमारा जनरल आइडिया ऐसा होता है कि बेस का मतलब जो नीचे है उसको हम बेस बोलते हैं ना जनरल लैंग्वेज में. Yes, sir. In plain language, sir. base is something on which we Yes, sir. stand. So if you look at this triangle, if you take this as A, B, C, this triangle is standing on AB. Yes or no? Yes, sir. But AB Yes, is sir. not the base here. समझ में आ रहे? TA is the best. क्योंकि with respect to theta, what is the opposite side of theta? AB. AB. So this is called P in this diagram. This Perpendicular. is called B. Okay, Yes, sir. clear है? Yes. So Yes, P sir. is the opposite side of the angle that we are considering. B is the adjacent side. Okay, so these are the things that we have discussed in the last class. Okay, Yes, sir. so shall we go forward? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me go to the next page. Okay, so the next topic is trigonometric identities. Trigonometric identities. Okay, so the basic logic is, obviously we have 6 trigonometric ratios. Yes or no? Yes, sir. So all these 6 trigonometric ratios are not independent of each other. इसका मतलब है, मान लीजिए you know the value of sin theta. You know the value of sin theta. You can find the other ratios using this ratio. समझ में आ रहे? Sir, how? हाँ, वो देखेंगे. Let us see how they are related. So what you need to understand is the trigonometric ratios are related to each other. क्यों है देखिए? For example, if you take a triangle, this is a right angle triangle. Okay, देखिए, ये बहुत important concept है. Let us take a right angle triangle A, B, C. Okay, so let us say that sine of angle B, okay, sine of angle B is 3 by 5. Okay, समझ में आ रहा है? So here we are considering angle B. So this is the angle which is being considered. Yes or no?
So what is the Ye- meaning of sine? Opposite side by hypotenuse, yes or no? So Yes, what is sir. the meaning of sine? AC by BC, right? That means AC is to BC is equal to 3:5. Say again. Yes, The sir. ratio of AC and BC is 3:5, right? Yes, sir. So can I Yes, sir. take AC as 3x and BC as 5x? Can I take this? Yes, sir. Assume कर सकता हूँ. Yes, So let us take AC हाँ, as sir. 3x, BC as 5x. Okay. So the nice thing about right angle triangle is that the sides of a right angle triangle are connected by which theorem? Sir, Sides Pythagoras. of the right angle Pythagoras triangle theorem. are Pythagoras connected by theorem. Pythagoras theorem. Yes or no? So if you know two sides of a right angle triangle, if you know two sides of a right angle triangle, can you find the third side? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So Yes. AB square plus AC square is equal to BC square, right? Yes, sir. Yes, sir. So AB square plus 9x square. Okay. AC is 3x. What is AC square? 9x square. Okay. Yes, sir. BC is 5x. What is BC square? 25x square. The 25x square. 25x square. 25x square. So AB square is how much? 16x square. So if you take Yes, 9x sir. square onto that side, 16x square, right? Yes, sir. So what is AB? 4x. Sir, 4x. Right? 4x. So if you know sine B, you get the ratio of opposite side and adjacent side. So opposite side and hypotenuse. And from Pythagoras theorem, you can also find the adjacent side, 4x. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now what is cos B? Can you find cos B? What is the definition of cos B? Cos B is adjacent side by hypotenuse. Yes? 4x by 5. So can I write cos B as 4x by 5x? The Yes, adjacent side sir. is 4x, the Yes, sir. hypotenuse is 5x. So what is cos B? By 5. What is tan B? Sir, 3 by 5. Opposite side by adjacent side. What is the opposite side of B? It is 3x. Sir, Adjacent 3x. side is 4x. So 3x Five. by 4x is equal to Yes, 3 sir. by 4. 4. So once you know sine, cos and tan, you can also find the reciprocals. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what did you learn from this exercise? The learning is that all the 6 trigonometric ratios are related to each other. Clear? Yes, sir. Yes, sir. That means if you know any one trigonometric ratio, using that We can and find. Pythagoras theorem, you can calculate the other trigonometric ratios. Yes, sir. देखिए, in this question, you know sine, you have found the other trigonometric ratios, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So in the other question, I may give you cos. Can you find the remaining trigonometric ratios? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So anything Yes, can be sir. done. Any one trigonometric ratio, if any one trigonometric ratio is known, from that you can find the other trigonometric ratios. Okay? Yes, sir. अगर मान लीजिए एक बंदा मान लीजिए आप एक सीक्रेट, आपके पास एक सीक्रेट है, you have told that secret to one of your friends, okay? And the next day you found that a third person got to know that secret. What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? वो Sir, तीसरा क्या आदमी और अपना फ्रेंड जो है वो दोनों रिलेटेड है आपस में, ऐसा ना? Yes, Yes, sir. sir. Sir, can कुछ you ना कुछ repeat हुआ होगा ना दोनों के what you बीच में, said ऐसा ना? now? So if I ask you, once I know that both of them are related, my next question is, how are they related? ऐसा ना? ये क्वेश्चन लॉजिकली आएगा या नहीं? मान लीजिए आपको पता है ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहे हैं, तो आपको क्यूरियोसिटी होगा क्या चल रहे हैं दोनों के बीच में? Yes, sir. Yes, sir. So अभी Yes, अपना sir. क्वेश्चन है, आई एम टू नो
what is the relation between the trigonometric ratios. Okay, so the relations between trigonometric ratios are called trigonometric identities. Okay, Yes, sir. so let Yes, me, sir. I'll first write the trigonometric identities and let us derive them. Okay, so can I go to next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But yeah, so the trigonometric identities, three main identities. Sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. Secant square theta minus tan square theta is always equal to 1. Cosecant square theta minus cot square theta is always equal to 1. These are called primary identities. कलर्स में प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर्स होता है ना, है सर? Yes, sir. प्राइमरी का Yes. मतलब एक तरीके से देखा तो दे आर मेन कलर्स, है सर? Yes, sir. So these three are the primary identities, main identities. So first, what is the first identity? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay. What is the second identity? Secant square minus tan square equal to 1. Cosecant square minus cot square equal to 1. Okay. Clear? So all these three identities should be remembered. कितने लोग को लगता है कि याद हो जाएगा? हाथ ऊपर करिए. देखिए थोड़ा you have to read them again and again, but you can get the identities, you can remember them. Okay, क्या है? sin square theta plus cos square theta equal to 1. First identity has सर मेरे को plus. याद है. Okay, बहुत अच्छा है. सर ये कैसे होता है? क्या है? सर ये कैसे होता है कि साइंस we'll try साइंस to understand that. We'll try to understand that. Okay, so first you need to know these identities. What? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Secant square minus tan square equal to 1. Cosecant square minus cot square equal to 1. Okay, so all these identities are coming out of Pythagoras theorem. So all these identities are coming out of Pythagoras theorem. देखिए, so if you look at the derivation is very simple. देखिए, so let us say that you have a right angle triangle. Okay, so let us consider a right angle triangle. Okay, so let this be the angle theta. Okay, so what is the side opposite to 90 degrees? What is this called? Hypotenuse. Hypotenuse or H. Okay, what is the side opposite to theta? That is P. perpendicular. Sorry, Perpendicular. 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 adjacent is B. Okay, Yes. so first sin square theta plus cos square theta is equal to, what is sin theta? What is the definition of sin theta? P by H, right? P by H. So sin square theta is P square by H square, right? Simple. Yes, sir. What is cos square theta? Yes. B by H square B by square by H H square. square. B square by H square. So what is sin square theta plus cos square theta? P square plus B square by H square. Okay, so what did Pythagoras say? Pythagoras ने क्या बोला? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? P square plus B square क्या होगा? H square. That is equal to H square by H square, which is equal to 1. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. for example, secant square theta minus tan square theta. What is secant square? Sir, please show with an example. क्या है बेटा? Sir, please show with an example. Let us, you already have an example. देखिए, the previous question, what is sin theta?
3 by 5. Yes or no? What is cos B? 4 by 5. Okay. Yes, sir. What is Yes, sin sir. square B? 9 by 25. Yes or no? Yes, sir. What is cos Yes, square Yes, B? sir. 16 4 by by 5. 25. Okay. Sorry, sir. 16 by 25. So 9 plus 16, 25 by 25, which is 25. equal to 1. Okay. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hmm. Similarly, what is secant square theta? देखिए, cos is b by h. Secant is h by b. Okay. So h square by b square. Okay. Minus tan square theta is P square by B square. p square by b square. That is equal to h square minus p square by b square. What is h square minus p square? B square. B So b square by b square, which is equal to 1. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So should I derive the third identity or can you derive it by yourself? Sir, we can derive. Sir, we can do it. So we can क्या derive. है? Just derive that. एक बार आप derive करके देख लीजिए. I'll give you some time. तो अगर कोई अपने से derive किया तो हाथ raise कर लीजिए derivation होने के बाद. Derivation करने के बाद हाथ raise करिए. शायन रॉय हो गया derivation? So note these two derivations and do the third derivation. So if anybody completes the third derivation, okay, I have already have 6 hands raised. 7. Sriparna, Samyadeep, Snehashish, सिद्धार्थ, शायन. ट्राई कर रहा है कि या फंस गया? Good. Good. So shall I go to next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So other minor trigonometric identities. Tan theta is equal to sin theta by cos theta. Is it true or not? Because Yes, sir. sin theta is p by h, cos theta is b by h. If you divide these two, are you getting p by b? Yes, sir. Yes, sir. Which is Sir. tan theta. So that means if you know Yes. sin theta and Yes. cos theta, and if you want tan theta, what do? You just divide sin theta by cos theta. Okay. Sir, everything are related with each other. All the trigonometric ratios are interrelated. Okay. Yes, sir. What is cot theta? Cos theta by sin theta. Yes or no? Yes, sir. Yes, Cot theta sir. is the reciprocal of tan theta, cos theta by sin theta. Okay. So what is tan theta by secant theta? Can you tell me what tan theta by secant theta is? Think about this question. What is tan theta by secant theta? Sir, sin Sin theta. theta. बहुत ही Sin अच्छा. Sin Very good. theta.
Very good. Because tan theta is sin theta by cos theta. Secant theta is 1 by cos theta. Yes or no? So in the beginning, all trigonometric questions will be based on how you can manipulate these trigonometric ratios. Okay. Yes, sir. Yes. So how you are going to manipulate these trigonometric ratios? That is very important. Okay. What is cot theta by cosecant theta? Sir, cos theta. Okay, बहुत अच्छा. Cos theta. Okay, just wait a minute. Okay, clear? And can I write secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta is equal to 1? Can I write this? So how did I write this? Secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta equal to 1. Right or wrong? Can anybody tell me how I got this formula? उजान बोल सकते हैं बेटा? देखिए बहुत ही सिंपल है. This is Sir, secant square a minus square tan plus square. A square minus b square is a plus b into a minus b. Yes or no? Right? सर मैं वही बोल रहा था. Secant theta Yes, plus sir. tan theta into secant theta minus tan theta equal to 1. Okay. Yes, sir. The Yes, meaning sir. is, सर एक तो एग्जाम्पल की तरह समझाइए. हाँ एक बार trigonometry में क्या है? Once you write the formulas, then we'll discuss the questions. Okay. So you have one more formula. After that, all are questions. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And cosecant theta plus cot theta into cosecant theta minus cot theta. What is this? This is also equal to? One. 1. बहुत अच्छा. Sir, 1. 1. Okay. So you have to keep in mind all the formulas that we have written. Okay. So let us say that we know all these formulas. Okay. Now let us start solving problems. Okay. Okay, sir. So can I go to next page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So first question, the most basic question of trigonometry. Sin theta is equal to 5 by 13. Find other trigonometric ratios. Okay. Find the other trigonometric ratios. Okay. So there are two methods to do this question. Okay. There are two methods to do this question. So method 1, method 2. So method 1 is called triangle method. Method 2 is called identities method. Okay. So we have already discussed method 1,
kaisa? So if you take a triangle, so let us take a triangle 90 degrees. So let us take this as theta. Okay. So let us consider a right angle triangle whose one angle is theta. Okay. Clear? Yes, sir. So in this Yes, right sir. angle triangle, this is P, H, and B. Yes or no? Yes, sir. So according to the Yes, sir. question, sine theta is equal to 5 by 13, right? Yes, sir. Yes, sir. So but what is the Yes. definition of sine theta? P by P by H. H. This implies P is to H is equal to 5 is to 5:13. 13. This implies P can be taken as 5x, H can be taken as 13x. 13x. Okay. So using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem. H square is equal to P square plus B square. Yes. So this implies B square is equal to H square is 169x square minus 25x square. Yes. Which is equal to 144x square. Okay. So what is B? 12x. 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 So from the given trigonometric ratio, you know two sides. From Pythagoras, using Pythagoras theorem, you can find the third side. So this is 5x, this is 13x, this is 12x. Okay. So you have all the sides. So what is cos theta? Cos theta is adjacent side by hypotenuse. What is the adjacent side? So 12x. 12. 12x by 12 by 13. 12 by 12 by 13. 13. Okay. What is tan theta? Sir, 5 by 12. Opposite by adjacent. 5 by 12. Okay. Clear? So once you have sine, cos, and tan, reciprocals will give you the other three trigonometric ratios. Okay. Sir. Yes, So sir. this method is called what? Triangle method, because we are using a right angle triangle. Clear? Yes, sir. So what is Yes, the sir. कुछ doubt है? No, sir. No, sir. So what is the second method? It is called identities method. So in this method, we are going to use identities. Kaise? We know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Yes or no? Yes, This sir. implies cos square theta is equal to 1 minus sine square theta, right? Yes, sir. So that is equal to 1 minus, what is sine theta in the question? 5 by 13. Yes, sir. So what is sine square theta? 25 by 169. 169. LCM 169 minus 25 by 169, which is 144 by 169. So cos theta is how much? 12 by 13. 12 by 13. So did you get the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So tan theta is nothing but sine theta by cos theta. Yes, sir. Yes, sir. So sine theta is 5 by 13, cos theta is 12 by 13. So what is sine theta by cos theta? 5 by 12. 12. So both the methods will give you the same answers. क्योंकि आंसर तो चेंज नहीं होना चाहिए ना. Yes, sir. So दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay, good. Shall I go to the next question? Basic question. तो Yes, sir. Note, थोड़ा note देर this रुकिए question ना. down. Note this down, okay?
Yes, sir. Done. Okay. Next question. So question is discuss. This is a discussion question, कुछ derivation नहीं है. Discuss how we can find tan of 24 degrees. So assume that you want tan of 24 degrees. How are you going to find it? So is there a method to find tan 24? Can you construct a method to find tan 24? 24 के बाद क्या लिया? कौन बोल रहे बेटा? Who is answering? सौम्यदीप. Okay, बोलिए बेटा सौम्य. सर वो पूछ रहा है 24 के बाद क्या लिया? एक सेकंड, एक करके बोलिए. सौम्य सर वो पूछ रहा है कि 24 के बाद जो आप डिग्री दिए ना वो क्या है? 24 डिग्रीज. ओके, डिग्रीज का नोटेशन है. मान लीजिए 90 डिग्रीज, ऊपर जो नोटेशन है डिग्रीज का, tan 24 डिग्रीज निकालना है आपको. ओके ओके सर. So can someone give me a process how we can find tan 24 degrees? Hint is you have your compass box with you. मान लीजिए आपके पास अपना कॉम्पस बॉक्स है. अपना कॉम्पस बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके tan 24 निकाल सकता है क्या? नहीं. ओके देवास्मिता, कुछ प्रोसेस बोल सकते हैं? कैन यू गिव मी सीरीज ऑफ स्टेप्स? पहला ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, ये करूंगा, तब आंसर आ जाएगा वैसा. Sir, you please son. हाँ क्या है बेटा? Sir, you please show. इंक्रीज. सर वो बोल रहा है आप दिखा दीजिए. ओके दिखा दीजिए. क्या कोई नहीं बोलना चाहता है क्या? सर 1 मिनट रुक जाइए. हाँ सर थोड़ा रुक जाइए. वो तो triangle construct कर सकते हैं ना वो compass को आवाज क्लियर नहीं है बेटा आपका. कोई बोलना चाहता है क्या या मैं कंटिन्यू कर लूं? सर आप दिखा दीजिए ना. ओके मैं दिखा देता हूं. सो द प्रोसेस सिंपली यू टेक योर कॉम्पस बॉक्स. ओके, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए. कोई भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं. Yes, sir. Yes, And sir. from A, can you create a right angle here? Yes, sir. You can create Yes, a right sir. angle. Now you have a protractor with you. Can you put it at Yes, sir. Yes So can you sir. measure 24 degrees? Yes sir. Yes or no? Yes sir. So can you complete the triangle with this 24 degrees? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So now you have a right angle triangle whose one angle is 24 degrees, right? Yes sir. So what is the meaning of tan 24? It is nothing but the ratio of opposite side by opposite side and the adjacent side in a triangle where one angle is 24 degrees, yes or no? Yes. So you take the Yes scale, sir. measure this. Can you measure this? Yes sir. Scale Yes, से इसका sir. length measure कर सकते हैं? Can you measure this length? Yes sir. Yes, sir. So you get P is equal to scale से आप measure कर सकते हैं. B can also be measured with your scale. So you get two numbers. So if you divide these two numbers, what will you get? And समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलिए. सर ए बी तो सबको अलग अलग लेगा तब तो सबका अलग अलग tan हाँ थीटा. देखिए बेटा यही मैजिक है राइट एंगल ट्रायंगल्स का. एज लॉन्ग एज यू मेंटेन दिस 24 डिग्रीज, ट्रायंगल जितना भी बड़ा ड्रॉ किया, साइड्स चेंज हो सकते हैं. द साइड्स माइट चेंज बट द रेशियोज विल नॉट चेंज.
This is what we have discussed in last class. Similarity discuss किया ना last time. Yes, sir. Yes, sir. So अपना triangle छोटा हो सकता है, आपका friend का triangle बड़ा हो सकता है. Individually P might change, B might change, but P by B will always be same. Clear? Yes, sir. So I'll give you 2 minutes. Can you quickly do this for me? Boxes है, compass boxes है सबका? Yes, sir. ठीक है, रफली ड्रॉ कर लीजिए. 90 डिग्रीज का मतलब आप कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं है. रफली आप 90 डिग्रीज ड्रॉ कर सकते हैं ना जल्दी? Yes, sir. Yes, तो sir. प्रोट्रैक्टर लेके 24 मार्क करके एक बार आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज. So now the time is 7:46. I'll give you 4 minutes. Try to get the numbers for me. एक बार स्केल से नंबर्स आने के बाद आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए. स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. So let me see who gives me the first answer. सर रेशियो बताना है ना? हाँ, रेशियो बोलना है. सर हाफ 1/2. इतना अच्छा सा आया. ऊपर पी का मेजर कितना आया? स्केल से मेजर किया तो पी कितना आया? सर 2.5. 2.5. ओके. द अदर वन? सर और सर द अदर वन 5. ओके, गुड. सो आपको कितना आया? 0.5 आया था क्या? यस सर. I want other answers also. Anybody else? सर मेरा आया 3.7/9. 7/9. एडजेसेंट साइड कर रहे हैं या हाइपोटेन्यूज कर रहे हैं? डिवीजन. P by B सर करना है. एडजेसेंट सर. Okay, you got P as how much? 3.7. 3.7. B is 9. 9. Okay, डिवाइड कर लीजिए. कितना आ रहा है? कैलकुलेटर है? सर मेरा परपेंडिकुलर 3.2. सर सब लोगों का अप्रोक्सीमेटली हाफ ही आ रहा है 1/2 डिवाइड करने से. देखते हैं सबका. आप मत बोलिए सबके लिए, सर अपना बोलिए. एक सर आंसर 0.5 आया. अपना आंसर बोलिए. सर मैंने तो सर बोल हम दिया बोले. सर. Okay, 5/10. others. I want other answers. सर कैन आई टेल? हाँ, या. सर मेरा पी आ रहा है 3.2. वो छोड़ दीजिए, पी एंड बी छोड़ दीजिए. पी एंड बी डिवाइड करके फाइनल आंसर बोल दीजिए. सर 0.4571. ओके, ठीक है, गुड. नेक्स्ट आंसर. एनीबॉडी एल्स? सर मेरा आया 0.411. 4-1. गुड. नेक्स्ट. एनीबॉडी एल्स? Sir, 0.433. 4-3. गुड. अदर्स? Zero point. आवाज नहीं आ रहा बेटा. अगर किसी को सुनाई दिया तो बोलिए क्या बोला है. सर मेरा आया 0.45901. 590. ठीक है, गुड. नेक्स्ट.
सर मेरा 0.46 आया है 0.46 ओके बेटा ओके गॉट इनफ आंसर्स ठीक है बेटा आप ये तो समझ में आ रहे हैं आपको ये समझ रहे हैं ना नन ऑफ दिस आंसर्स आर परफेक्ट ये समझ में आ रहा है आपको यस सर क्यों है Yes. क्योंकि आप Sir. रफली कंस्ट्रक्शन किया था ना ऐसा Yes, sir. बट जितना हाँ, भी sir. रफली करते हैं Yes, sir. आंसर तो सही वैल्यू से क्लोज तो होगा बट इट विल नॉट बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस राइट आंसर राइट Yes, Yes. sir. so Yes, if you sir. have Google search tan 24 value okay tan 24 का आप Google search किया तो this is what it is reporting okay कितना 0.445228683 so on it's not an ending value okay Sir, so long. Yes, sir. it is an irrational number tan 24 will be an irrational number okay so it will just go on having digits after digits okay so this is the actual value so आप देख सकते हैं आपका जो भी values आया they are close to this value right or wrong Yes, Yes, sir. sir. so the closest being 0.4571 yes or no हाँ सर गूगल में यही दे रहा है okay good so that means you have got the answer you know how to get any trigonometric ratio approximately by construction clear hai Yes, sir. Yes, sir. so इतना accurate value कैसे आया होगा क्या आंसर क्या है वो बहुत एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट किया होगा ऐसा नो Yes, Sir, वो sir. कैसे हो सकता है? जितना भी एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट करते हैं इतना एक्यूरेटली नहीं आएगा ना ऐसा नो सो वंस यू गो टू हायर क्लासेस ये sin 24 tan 24 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने के लिए और भी मेथड्स होते हैं ओके दिस इज नॉट द ओनली मेथड क्लियर so this is one of the method clear है Yes, sir. so और भी accurate Yes, methods sir. है ये ratios निकालने के लिए वो वाला methods use करके हम बहुत accurately कोई भी trigonometric ratios को value निकाल सकते हैं okay so once you know the Okay, method sir. once you know the method आपको कुछ नहीं करना है एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है जितना एक्यूरेटली चाहिए मान लीजिए आपको 100 डिजिट्स तक एक्यूरेटली चाहिए फॉर एग्जांपल सो कंप्यूटर में थोड़ा सा मतलब लूप ज्यादा देर चलाना पड़ेगा ओके यू विल गेट मोर एक्यूरेट आंसर क्लियर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं No, sir. नो बट ये तो पता है ना कंप्यूटर में प्रोग्राम्स तो लिखते हैं लोग Yes, sir. Yes, sir. so you just have to write a program and you'll get to any accuracy 100 डिजिट्स तक चाहे तो 100 डिजिट्स तक आएगा वो 1000 डिजिट्स तक चाहे तो 1000 डिजिट्स तक आ जाएगा क्लियर Yes, sir. यस सर so now another question there are some nice angles for which you can find the trigonometric ratios without actual construction देखिए एक जनरल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो इनिशियली यू हैव टू डू कंस्ट्रक्शन ओके देयर आर सम एंगल्स इसको मैं बोलता हूं स्वीट एंगल्स क्या है क्या एंगल्स है ये Sweet angles. मीठा एंगल है ओके सारा एंगल्स मीठा नहीं होते हैं देयर आर ओनली फ्यू एंगल्स व्हिच आर स्वीट ओके वन एग्जांपल Yes, इज sir. one example of sweet angle sweetest angle 90 degree. 45 degrees okay इसके बाद 30 degrees and 60 degrees are also Sir, ये सबके लिए sweet. हाँ Sir, ये क्या सबके लिए sweet? हाँ अगर टेस्ट करना आता है तो सबके लिए स्वीट टेस्ट करना तो आना चाहिए वो कैसे टेस्ट Sir, 90. Sir, 90 degree. हाँ and 0 and 90 degrees these 5 angles are sweet angles okay बहुत Bye, sir. तो सबसे मीठा है 45 degrees okay मीठा क्यों बोलते मीठा एंगल हम क्यों Sir, बोलते क्यों हैं बोलते देखते हैं हैं? खा के देखते हैं okay so the first question that we are going to solve is find
sin 45 degrees, cos 45 degrees, tan 45 degrees. ओके, तीनों रेशियोज निकाल के देखते हैं. देखिए tan 24 चाहिए तो आपको एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करना पड़ा ना, ऐसा ना. Yes, sir. Yes, sir. बट ध्यान दे दीजिए 45 डिग्रीज के लिए यू डोंट नीड ए कॉम्पस बॉक्स. आप ये वाला कंस्ट्रक्शन जो है, ये 45 डिग्रीज वाला ट्रायंगल जो है, आप माइंड में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंस्ट्रक्ट इन माई माइंड. जो मेरा माइंड में जो फिगर है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, तो मेरा Okay, माइंड में sir. ऐसा कुछ फिगर है. एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ 45 डिग्रीज है. ओके, सबके माइंड में यही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is a sir. right angle triangle whose one angle is 45 degrees. What is the nice thing about this triangle? If one angle is 45, the other angle is also 45 degree. 45. 45. clear hai? That means if two angles are equal, their opposite sides are equal, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. if Yes, this is A, this is also equal to A, right? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या आप माइंड में ये कर सकते हैं, देख सकते हैं. You can see this. Sir, Mind- mind में ही कर देख सकते सकते हैं. हैं. These are called thought experiments. Sir, There are two types of experiments: physical experiment, the second is thought experiment. Physical experiment जो है आप एक्चुअली करिएगा, रिजल्ट देख के आपको समझ में आएगा चीजें क्या चल रहे हैं. थॉट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वी जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके, सो समवन इज आस्किंग ए क्वेश्चन, क्या है? हाँ सर हम पूछ रहे थे कि आप 45 डिग्री लगा पर 90 डिग्री अगर एक एंगल में लगाएंगे और एक तो 90 डिग्री ऐसे ही है राइट एंगल वाला, तो कैसे होगा? और एक वाला एंगल का देखते एक के बाद एक. ओके, सो दिस इज ए, दिस इज ए. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज दिस? व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, yes or no? Yes, sir. That is equal to root of 2a square, yes or no? Yes, sir. That is equal to a root 2. Yes, sir. Okay. So now what is sine 45 degrees? Opposite side by hypotenuse, a by a root 2, right? What is the answer? 1 by root 2. Clear? How many of you have understood what I'm telling here? Raise your hands if you have understood this. Okay, hands और एक down. बार समझा दीजिए. ओके, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए. ओके, इतने लोगों को समझ में नहीं आया. गुड. So a root 2. How many of you have understood this? I think all of you have understood this. एक बार आवाज दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. So what is the meaning of sine 45? Opposite side by hypotenuse, right? Yes, sir. So Yes, a sir. Yes, divided sir. by a root 2, 1 by root 2, yes? Yes, What is sir. cos 45? Adjacent side by hypotenuse, again a by a root 2, 1 by root 2. Yes, sir. Yes, sir. What is tan 45 degrees? What is tan 45 degrees? Opposite a side by by a1. adjacent side, A by a 1. 1. देखिए 45 डिग्रीज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, you have actually found it without using your compass box. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And these are exact values. The values of other trigonometric ratios are approximate values. आप जितना भी
एक्यूरेटली चाहते हैं वो कभी भी पूरा एक्यूरेसी से नहीं लिख सकते, ऐसा नो? Yes, sir. चाहे तो 100 डिजिट्स तक भी एक्यूरेट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, ऐसा नो? Yes, sir. So sin Yes, 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, tan 45 1, accurate values. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. So यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes sir. Yes, So sir. we'll stop here. We'll continue in the next. Yes, class, okay? sir. सर वो 90 और 0 डिग्री वाला. हाँ, वो next class में करेंगे. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, Okay, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Good night, sir. Everybody. Bye, sir. Thank you, Okay. sir. Bye, sir. Yes, bye sir. Bye.